Good afternoon from Israeli Tax TV channel in Tel Aviv. Today we will talk about real estate and Spain. Spain is recovering from economic crisis that took for many years. Now there are many real estate opportunities for local and especially for foreign investors in Spain. Places like Barcelona, like Madrid, like Costa Brava, like Alicante are offering wonderful opportunities. Investors from Israel as well as from other countries are seeking for good opportunities in Spain. I heard that Travieja, a very nice tourist destination, has become a kind of real estate paradise for investors. With me in the Tel Aviv studio, Mr. Dikshtein, a tax expert. Also joining us from Spain, two lawyers for Abbantia Law firm in Spain, Mr. Carlos Montesa from Madrid and Mrs. Maria Zabala from Bilbao. Good afternoon, Carlos. Hello, Elisha. Carlos, one of our investors wants to transfer 2 million euros, for example, to a local bank in Spain. Is it that simple to do it? Well, I have to tell you two things that you have to pay attention to. One is that banks and tax authorities are very, very worried about money laundering. So they want to know always where the money comes from and who is the beneficial owner. And also you have to pay attention because in Spain, you have to have a Spanish tax identification number, okay, in order to have a bank account, for example. Okay, Carlos, we know there is VAT on purchasing a property in Spain. How much will pay VAT and how can we claim it back? Well, it's quite easy. You have to know that in Spain, general VAT rate is 21%. If you have made an investment during 2014, okay, you have to request for the VAT refund during January 2015. And tax administration, they have 6 months for doing it. Thank you. And tell me, are there any other advantages that Spain offers for an investor who invests money in Spain? Yes, there is a new law for entrepreneurs that give the grants visa or resident for foreign investors. If you buy a house in Spain of €500,000, they grant you the visa or resident. So it's a great opportunity to have resident or visa in Spain just buying a house. It's also the same for your family. Okay, they grant you the visa for the family, not only for the buyer. Thank you, Carlos. You're welcome. Hello, Maria. Hello, Elisha. Maria, what are the additional costs an Israeli or other investor should expect on the purchase of the property in Spain? Well, this cost should be in the region of the 10% of the purchase price. You know, you have to take in account or in consideration the main expenses. So they are the public deed cost, registration in the property register, and also taxes. But however, depending on the particular circumstances of the purchase, this amount may vary. Maria, our investor wants to finance partly from his own capital and partly from a local bank financing. What should he expect? What are the limitations? Well, according to our experience, banks are limiting the amount of the loans to a maximum of the 80% of the purchase price or property surveyed value, whichever the lower. Needless to say that depending on the provided guarantees, this limit amount may not be applicable, of course. We know that many banks have a lot of property they obtained during the crisis. Is there any advantage to purchase such a property directly from a bank? Oh, yes, of course. This is a very good option given that banks, because of the economic situation in Spain and the real estate bubble, are in the need of disposal of a large number of properties currently on their balance. There will be less bureaucracy and better prices. On this regards, due to our relation with certain financial entities, we would be able to provide relevant information from this entity's real estate portfolio. Now, coming back to גל. גל, מה שלומך? שלום אלישע. תגיד לי, ישראלי שבא להשקיע עכשיו בספרד, בנדל"ן, מה שיעורי המס, הפירוטים השוטפים שהוא צריך לצפות להם? שיעורי המס בספרד מורכבים ממספר סוגי מיסים. כשאנחנו מדברים על מס שולי, מס השולי מתחיל מ-24%, יכול לטפס עד ל-51%. יש אזורים מסוימים, כמו לדוגמה בקטלוניה, ששיעור המס יכול להגיע עד לכדי 56%, ולכן חשוב להכיר את השיעורי מס האלה, כי הם יכולים להיות נטל מאוד מאוד כבד
על המשקיע. זה לגבי יחידים, ומה עם חברות? מאיזה שיעורי מס יש לצפות? ככלל מס החברות בספרד הוא 30%. יחד עם זאת, מאחר שממשלת ספרד רוצה למשוך השקעות לספרד, הם הוציאו בהוראת חוק חדשה, אמירה שחברה חדשה, קטנה או בינונית, תוכל להפחית את שיעורי המס בשנתיים הראשונות שיהיו לה רווחים, לשיעורי מס של 15%, עד לרווח של 300,000 יורו. לשנה, ומעל 300,000 יורו שיעור המס יעלה ל-20%. אני מזכיר חלף 30%. זאת אומרת שיכול להיות שקמנו חברה ב5 שנים ראשונות היא בעצם לא הרוויחה בגלל פחת, בגלל מימון, ורק בשנה השישית והשביעית תיושם הוראת החוק המקילה הזאת. נכון מאוד. כן, תגיד לי, להתאחד, להשקיע, ישראל שרוצה להשקיע, ישקיע כחברה, כיחיד, מה השיקולים? זה מאוד תלוי באופי הנכס, בסוג הנכס. אם מדובר על דירת מגורים קטנה, ואני מזכיר שהיום אתה יכול לקנות שם דירות ב-25, 30 ו-40 אלף יורו, אתה לא תלך להקים עכשיו אופרציה של חברה. כך בחשבון שבמקרים כאלו שיעורי המס בספרד הם יהיו יחסית נמוכים, כי אתה תוכל לנצל מדרגות מס נמוכות. לגבי ישראל, אתה יכול גם לנצל הוראות חוק כדוגמת סעיף 122א לפקודת מס הכנסה, שמפחית את שיעור המס על ההכנסה בניכוי פחת ל-15%. תגיד, ואותן חברות שדיברנו, כמה מס יהיה לדיבידנד שיוחלק? ניכוי מס במקור על דיבידנדים בספרד הוא 20%. המס על דיבידנד במדינת ישראל הוא תלוי אם מדובר בבעל מניות מהותי כן או לא, 25% או 30% לפי העניין. יש לא מעט ישראלים שבאים ומשקיעים בספרד דרך חברות זרות, ואז שמדובר בחברות זרות חשוב לבוא ולבדוק את אמנות המס בין ספרד לבין אותה מדינה. אתה יכול לתת דוגמאות מול מדינות אירופאיות לדוגמה? בוא נתחיל דווקא מישראל. אמנת המס בין ישראל לבין ספרד מפחיתה את ניכוי המס במקור בספרד מ-20% ל-10%. שוויץ לעומת ספרד, שיעור הניכוי מס במקור יורד עד לכדי 5%, ויש מקרים שזה יכול אפילו להתאפס. יש את האיחוד האירופאי, שדיבידנד בין חברות באיחוד האירופאי פטור ממס. ולכן יש כאן הרבה מאוד אלטרנטיבות שכדאי לבוא ולבחון, עוד פעם ביחס לגודל ההשקעה. אתה ציינת שיש אפשרות לחברות קטנות או בינוניות, לפי קריטריונים, עד 300,000 יורו בשנה הראשונה שמרוויחים לשלם מס מופחת. אז אם אני רוצה להשקיע בכמה נכסים, אני יכול לייצר איזה מבנה שלגבי כל הנכסים אני אשלם מס מופחת? קיים סטרקצ'ר מאוד מעניין להשקעות בספרד שמקימים חברת החזקות, והחברת ההחזקות מחזיקה בחברות שונות, חברות בנות, שכל חברה מחזיקה בפרויקט, בנכס הספציפי, קטן כגדול. בצורה כזאת אתה יכול למקסם, לנצל את הרווח ואת היבטי המס בכל אחת מהחברות. כלומר, אני מניח שגם פה צריכים שיהיה סיבה כלכלית לפעולה הזאת. בהחלט, אבל כך בחשבון גם שאופרציה כזאת זה עולה כסף, ולכן צריך לעשות את זה רק שמדובר בהשקעות שהן קצת יותר גדולות מדירת מגורים. הבנתי. הגיע היום ואנחנו רוצים למכור את ההשקעה. לאיזה מס רווח הון יש לצפות? מס רווח ההון בספרד יכול לנוע בין 21% ל-27%. גם חברות וגם יחידים? כן. ואז מה קורה אם אני יחיד? למעשה יש לי יתרון במימוש של הרווח ההון לעומת חברה, ובחברה כבר דיברנו. יש עוד איזה תכנוני מס, סטרקצ'רים מעניינים שישראלים צריכים לקחת בחשבון שבאים להשקיע בספרד? בהחלט, יש הערכויות שונות להשקעות נדל"ן בספרד. הערכויות האלה משלבות הקמת אופרציה, חברות, בין היתר בהולנד או בולגריה, בשוויץ, קפריסין. האופרציות האלה יכולות להפחית עד מאוד את נטל המס לשיעורי מס מאוד אטרקטיביים. טוב, זה מאוד מאוד מעניין, אני מניח שזה גם תלוי באיזה מדינה מגיע המשקיע, צריכים לבחון כל מקרה לגופו. תודה רבה לך. Thank you Maria, thank you Carlos, thank you Gal, and always for all our viewers, always you should consult first.